కేసీపీ సిమెంట్ మీ కలలను దృఢంగా నిర్మించండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ కావ్య. సో ఏప్రిల్ 27న సేవ్ ద టైగర్స్ హాట్‌స్టార్లో రిలీజ్ అవబోతుంది. సో దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి విలేజ్లో వినాయకుడు, కుదిరితే కప్ కాఫీ, ఆనందో బ్రహ్మ, యాత్ర ఇలా ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలని ప్రొడ్యూస్ చేసి అలాగే డైరెక్ట్ చేసి రాసిన డైరెక్టర్ మహి రాఘవ్ గారు ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం. నమస్తే అండి, ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ థ్యాంక్ యూ. యా, సో ఫుల్గా బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్. సేవ్ ద టైగర్స్ ని ప్రమోట్ చేసే పనిలో. ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ 2 days. ఐ థింక్ టుమారో నైట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఓకే, ప్రీవియస్గా కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఆడలేదు, బట్ యాత్ర వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ మీ కెరీర్లో. అసలు అనుకున్నారా అంత హిట్ అవుతుంది అని? నో ఆన్సర్. వన్స్ దే డన్ అండ్ ఆడకపోయినా it's still the same amount of effort you put in or the same joy it gave you during making it. So honestly, once you're done, you never go look back and there's no point in it. So yeah, but Yatra did give me at least some recognition, and it has at least started treating me as a serious filmmaker, at least something that అంతవరకు. కానీ ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా మళ్ళీ అగ్ని పరీక్ష. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు, యూఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యువర్ లాస్ట్. సో దట్స్ ఆల్. ఐ మీన్ ఐ థింక్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ లైఫ్ బిఫోర్ యాత్ర అండ్ ఆఫ్టర్ యాత్ర? Nothing has changed. Nothing much changes. And before Yatra, I have to still make a film and do it to make my living. After Yatra also, it's the same process. So life goes on and there's nothing much. Filmmaking is, it's my job. It's something that I have to make it for my livelihood. Superficial, peripheral ga konni changes vastayi because of whatever it is, because of the money you make or what the wealth is. Apart from that, not much of a difference. సో యాత్ర తర్వాత మళ్ళీ ఒక పెద్ద సినిమాతో వస్తారు అని అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ అప్పుడు జరిగిన ప్రమోషన్స్లో మీరు చెప్పారు, లైక్ యాత్ర 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ అని అనుకున్నాము, బట్ సేవ్ ద టైగర్స్ అని చెప్పి. సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చండి ఇందులో? There's nothing in Yatra 2 was never the immediate project as such. So there were multiple other projects which we wanted to do before. Save Tigers is one of them. Save Tigers, we wanted to ఒక కామెడీ, ఒక లైట్ హార్టెడ్ షో చేద్దాం అనుకున్నాం. ఓటీటీలో ఆ స్పేస్లో లేవు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ సీరియస్, వైలెన్స్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షో, వెరీ లైట్ హార్టెడ్ షో అబౌట్ విచ్ క్యాన్ బి రిలేటబుల్ అండ్ విచ్ క్యాన్ బి వాచ్డ్. కలిసి చూడగలిగే ఒక షో చేద్దాం అనుకున్నాము. అండ్ సో వీ పిక్డ్ దిస్. ఇట్స్ అ వెరీ ట్రైడ్ అండ్ టెస్టెడ్ ఫార్ములా. దీంట్లో మనం ఏదో కొత్తగా ఉంది, ఏదో అద్భుతంగా సృష్టించామనేది కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ 6 characters, దట్ ఈస్ 3 couples. వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్, వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వాళ్ళ ఫ్రిక్షన్స్, వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి వస్తున్న హ్యూమర్ కానీ డ్రామా ఈజ్ వాట్ వీ ట్రై టు క్యాప్చర్. సో దట్స్ ద సేవ్ టైగర్స్ ఇస్ దట్ అండి. ఓకే, సో 3 couples ఉన్నారు. మీకు బాగా నచ్చిన కపుల్ ఎవరు? అంటే రిలేటబిలిటీ కానివ్వండి, అలా డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయా 3? I didn't write this, so I'm more the creator of the show, which I'm creatively still involved. దీని రైటర్స్ వచ్చి ప్రదీప్, అద్వైతం, కార్తిక్ అండ్ విజయ్ వాళ్ళు రాశారు. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దేర్ వరల్డ్. ఫర్ మీ పర్సనలీ, I was entertained and all of that, and it's not something of very close to me. నాకు ఎంపథైజబుల్ ఏమీ కాదండి. సో క్రియేటెడ్ అంటే ఎలా అనుకోవచ్చు? వెబ్ సిరీస్ లాంగ్ ఫార్మాట్లో ద వాల్యూమ్ ఈస్ హ్యూజ్ అండి. లైక్ సీజన్స్ ఉంటాయి, హ్యూజ్ ఉంటాయి. సినిమా లాగా మనకు 60 రోజులు షూట్ చేయడము, 120 minutes రాయడం కాదు కాబట్టి there is one person who is a showrunner or a creator who is in control of the overall విజన్ ఆర్ ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో వెబ్ సిరీస్లో మీకు ఎపిసోడ్కి ఒక డైరెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఎపిసోడ్కి ఒక డిఓపి ఉండొచ్చు. ఈవెన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ చేంజెస్, షో రన్నర్ కీప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైన్ ఆర్ ఓవరాల్ ఇన్ దట్ గివెన్ స్పేస్లో దే టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది? రావడం ఏం లేదు. ఐ ప్రొడ్యూస్ దిస్ షో, లైక్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు
టేకింగ్ ఇట్ టు హాట్స్టార్ కావచ్చు, లేదా ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఆర్ ఫైనలీ మార్కెటింగ్ ఇట్. వీ బీన్ త్రూ ఆల్ ద ప్రాసెస్. ఓటీటీలో ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ యూఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ దెమ్ విత్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, విత్ లైక్ సమ్మన్ లైక్ Disney. So everything else the same kind of a thing of how a film works. And yeah. సో షూటింగ్ అండ్ ఆల్ ఎలా జరిగింది? వాజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ సినిమాకి అండ్ దీనికి? సినిమాకి దీనికి ఐ థింక్ వీ షూట్ మచ్ ఫాస్టర్. సినిమాలో మనకు లగ్జరీ ఉంది, అంటే ఒక 120 minutes తీయడానికి వీ షూట్ 60 to 70 days, అంటే ఒక మినిట్ అండ్ హాఫ్ 2 minutes తీస్తాము. వెబ్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వీ షూట్ 4 minutes a day. వేరియస్ రీజన్స్, కుడ్ బి బడ్జెట్ లిమిటేషన్స్ కావచ్చు ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల ఇట్ ఇస్ షార్ట్ దట్ వే. లీవింగ్ దట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఐ ఫైండ్ దే ఆర్ యాజ్ గుడ్ ఆర్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ ద ఫిలిం. సో ద టెక్నీషియన్స్, అందరు టెక్నీషియన్స్ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళే, ద ఎక్విప్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సిమిలర్ అండి. ఓకే, ఫ్యూచర్లో కామెడీ వైపే మీరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదంటే? లేదండి, దిస్ నథింగ్ లైక్ దట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ one show which we're doing. The next one, Hotstar ki, Disney Hotstar ki, we have done one more show called Shaitan, which is a crime drama. So ఇది మేము ఎలాగో కలిసి చూడగలుగుతాము అన్నారో అది కలిసి చూడొద్దంటారు నాయన అని ముందే చెప్తాము. సో ఈచ్ కాంటెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఆడియన్స్ అండి, అట్లేం లేదు. సో ఇందులో అలాంటివి ఏముండవు. దిస్ ఇస్ ఐ మీన్ అవసరం లేదు. ట్రైంగ్ టు అడల్ట్ కంటెంట్ అట్లేం లేదండి. అవసరం లేదు. బేసికలీ ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ దే డే టు డే థింగ్. అవసరం లేదు. అండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు దిస్ అండ్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి చూడొచ్చు ఈ సిరీస్? అంటే చూడొచ్చు. బట్ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి, కొన్ని బూతులు ఉన్నట్టున్నాయి ఇందులో. హియర్ అండ్ దేర్ ఉంటుందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్ సీ దిస్ ఇస్, ఇది చిన్నపిల్లలు చూసే రిలేట్ చేసే కొద్ది కాదు. And it's more about from 20 to 70, 60 years kind of material. I don't think a 21-year-old is a child either. So anta matram I think they can bear on it, I think anukuntandi. Yeah. And it's not very explicit as well. It is part of, see, I mean, మనం డే టు డేలోనే ఎన్నో మాట్లాడతాం. సడన్గా మనం డే టు డేలో బూతులు మాట్లాడి మన కాంటెంట్లో మన చూసే దాంట్లో మటుకు అన్నీ మంచి పలుకులు రావాలంటే యాడ్ నుంచి వస్తాయండి. సో ఇఫ్ యూ క్యాప్చరింగ్ ఎ లైఫ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద లైఫ్ హౌ యూ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. సో మీరు చాలా సినిమాలు చూసేవాళ్ళని చెప్పారు. ఈ మధ్య కాలంలో చూసిన బెస్ట్ మూవీ ఏది? సిరీస్ కానివ్వండి. ఐవ్ సీన్ క్వైట్ అంటే బల్గం చూసాను. ఐవ్ సీన్ క్వైట్ ఎ ఫిల్మ్స్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు చూస్తాను, అట్లేం లేదండి. ఓటో అనే మూవీ చూసాను. ఐ థింక్ ఐ వాచ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది అట్లేం లేదు. ఐ కన్జ్యూమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్. మీరు ఆ సెంటిమెంట్ని ఫీల్ అవుతారా లేదంటే ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తారా సినిమా? ఐఎమ్ అన్ ఆడియన్స్ అండి. ఆడియన్స్ నా కథకి నేను ఐల్ బీ ద ఆడియన్స్ ఫస్ట్ ఆర్ ఐఎమ్ ద క్యూరియస్ వన్. అండ్ అది చేస్తుండగా వీ విల్ లూజ్ ఇట్ బికాజ్ 10 సార్లు రాసి తిరిగి రాసి దాన్ని చేసి అప్పుడు వి లూజ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఆడియన్స్. ఆ వర్జినిటీ పోతుంది. కానీ బట్ ఫర్ అదర్ కంటెంట్ ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ యాజ్ క్యూరియస్ ఆర్ యాజ్ ఇన్నోసెంట్ యాజ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. మనం కూడా పక్కన వాళ్ళ నోరు తెరుచుకొని చూడాల్సింది, అట్లేం లేదు అంతే. ఓకే, అండ్ మీరు ఆర్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ, రైట్? ఆ స్లాంగ్ అంతా దాపెట్టుకొని మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో అలా మాట్లాడేస్తున్నారు, ఎందుకు తెలుగులో మాట్లాడితే అది బయటకు వస్తుందనా? లేదండి, అట్లేం లేదు. అట్లే ద థింగ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ డిఫెన్సివ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఐ మీన్ ఫార్మల్గా ఉండాలనుకున్నప్పుడు అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్టెంట్గా మనం ఒక డిఫెన్స్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, అది ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే వీ బీన్ స్కూల్ 1 నుంచి మనం ఫ్రమ్ వీ బీన్ ఇంటూ బోర్డింగ్ స్కూల్ అట్లా వచ్చింది. తెలుగుకి వెతుక్కోవాలి, టైం పడుతుంది, ఒక రిఫ్లెక్స్ టైం పడుతుంది. ఇంగ్లీష్లో తెలుగు చేసుకొని తెలుగు నుంచి చేసుకొని అండ్ కొన్ని పదాలు దాంట్లోకి మొత్తం ఇక్కడే. ఐ బీన్ ఇన్ బోర్డింగ్ స్కూల్ కాబట్టి సో అక్కడే. ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారా? ఇంక వేరే మార్గం లేదు, కొత్తగా ఇంకా నేర్చుకుంటాం మనం. ఇంకా గూగుల్ తెలుగు దీనిల వల్ల మనము స్టిల్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్స్. సో ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్, అట్లేం లేదండి. ఐ వుడ్ లవ్ టు స్పీక్, అదేం మనకేం లేదు. కానీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్
ఇంకా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఏం చేంజ్ చేయలేకపోతున్నాం. బట్ తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే ఆ స్లాంగ్ వింటున్నప్పుడు పదాలు రిలేట్ అవుతారు జనాలు కాబట్టి. అది ఇంకా అది సినిమాల్లో అయితే మాకు స్క్రిప్ట్ రాయడానికి సంవత్సరం ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఐ కెన్ డూ. ఓకే. బట్ వెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్టెంట్, స్పాంటేనియస్గా ఉండాలి కాబట్టి దట్స్ వెన్ ద ట్రబుల్ కమ్స్ ఇన్. బట్ ఫైన్ అండ్ విల్ గివ్ ఇట్ ట్రై. ఓకే. సో ఒక డైరెక్టర్ అంటే జనరల్గా చాలా బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు, చాలా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు, లేదంటే దే మీట్ గ్రేట్ లెజెండ్స్, అలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు. మీ విషయానికి వస్తే అసలు సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అయింది? డైరెక్టర్ అవ్వాలి, రైటర్ అవ్వాలి, ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి? No, I think from young, I think I loved movies. Like any kid, I loved Watching. movies. Watching movies. చేయడం అని కాదు, but I think over a period of time, I started believing that I can tell stories. It's a natural progression from being an audience to wanting to be part of films and or part of wanting to be a storytelling exercise there. And only in the very late, not late, it's just at some point I thought maybe try చేయడంలో తప్పు లేదు. I just give it a shot and see whether at all it's something which we can do or not. అంతే. So I just like the process of telling a story కావచ్చు or the stories itself. So that's the only thing. లైక్ ఆ ప్రాసెస్లో స్టార్టింగ్లో ఎవరికి స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళు, ఎవరు వినేవాళ్ళు? లైక్ ఒక ఇమాజినరీ, ఒక ఫిక్షనల్ కథ మీకు ఏదైనా రన్ అయినప్పుడు టు షేర్ విత్, ఎవరితో స్టార్ట్ అయ్యేది? ఫస్ట్ లిజనర్ ఎవరు మీకు? Like if you're in college, you always tell to your friends or you go on to tell with the colleagues or something. See, I mean, I'm not someone who reads a lot. I'm more someone who picked films watching films. So manaki I'm not someone who is I can't read, I have a reading difficulty. Any mana kastamu. So I think my movies or my stories stem from my own experiences and living life. I think I have very good observational skills and I have something I can absorb and observe life much better. So ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు దేవుడు, చదువు అది రానప్పుడు ఇది ఇచ్చినట్లు మనకి ఐఎమ్ గిఫ్టెడ్ విత్ దిస్ వేర్ ఐ కెన్ much more sensitive in terms of observing life or experiencing life and translating it into stories. ఓకే. సో లైక్ ఫస్ట్ ఫిలిం మీరు చేసింది రిలీజ్ అయింది? I think there's two movies. I produced two films, which is Village Lo Vinaykudu and Kudirte Cup Coffee. I produced chesanu. I was not creatively involved. And also writer. No, Village Lo Vinaykudu was only the story, the outline story of it. No, I was not creatively involved with either of them. I was quite new appudu. Only from Pathshala is when I started writing and directing. Pathshala is my first film. And second is Anando, third Ananda Brahma, third is Yatra. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్, మీరు సినిమాలు చూసారు, ప్యాషనెట్గా చేద్దాం అనుకున్నారు డైరెక్షన్, ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్న థాట్, ఆ రిస్క్ ఎలా మీ ఓన్ డెసిషనా అది, లేదంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారా? It's just an accident and just stupidity. మనకు it's more when you're ignorant, you're confident. తెలియనప్పుడు నీకు ఒక ధైర్యం ఉంటుంది మనం చేసేయచ్చు అనేది. So that was more of that. In Vinaykudu అనే ప్రాజెక్ట్ I was an AD and I was part of the whole exercise. మనం చూసేటప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, మరి ఇంత సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ వీ కుడ్ డూ ఇట్ బెటర్ అంటే మనకు తెలియనప్పుడు అదొక యూ ఆర్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్. సో ఇట్ వాస్ వెరీ యాక్సిడెంటల్ దట్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫస్ట్ టూ ఫిలిమ్స్ అండ్ eventually, which is good. Eventually now 10 years later we're producing and OTT content. అది లేకపోతే ఈరోజు it would have not been that skill would have not been a skill. That's a skill which I got is getting through today for me. సో ఫస్ట్ ఫిలిం రిలీజ్ డే ఎలా ఉండింది మీకు? ఆ రెస్పాన్స్ కానివ్వండి, హౌ డిడ్ యూ టేక్ దట్? ఫస్ట్ ఫిలిం ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్గా ఐ థింక్ ఏం లేదు. ఐ థింక్ మనకి ఏం తెలియనప్పుడు ఐ సెడ్ యూ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. సో తెలియనప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అట్లే ఐ థాట్ దే విల్ వర్క్. You are blinded with your own, you believing that this is a masterpiece, ఇది బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది అనే ఒక ఉంటుంది. And it didn't do well. So that's a wake-up call. మళ్ళీ ఒక wake-up call is the second one. Then as you go by, then you are driven more by information and fear. You're more wiser
వైజ్ ఉన్నప్పుడు నీకు యూ విల్ హ్యావ్ ఫియర్ యాజ్ వెల్. సో అది ఎవరైనా గైడెన్స్ ఉండేనా ఇండస్ట్రీ నుంచి? దర్ ఇస్ నో గైడెన్స్ అండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సర్కిల్ కానివ్వండి, ఎవరు ఉండే వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీయా? అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ మీరు చెప్పినట్టు సమ్ రెక్లెస్ స్టూపిడ్ డెసిషన్స్ విచ్ లెడ్ వన్ టు అనదర్. So there is no borrowed wisdom. So that's whatever wisdom I earned or whatever I learned how to make films comes from producing and losing in films, which is now has made me a producing filmmaker. ఓకే. సో లైక్ 1 by 1 సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ టైంలో మీరు ఆ లోస్ని తట్టుకొని బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ యాత్ర వచ్చింది. అప్పుడు మీరు మెంటల్గా ఏం ఫిక్స్ అయ్యారు? ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇలాంటివి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? మిస్టేక్స్ ఏవైతే చేశారో పాస్ట్లో అవన్నీ చేయకూడదు అనే ఒక లిస్ట్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? అట్లేం లేదండి. ఎవ్రీ మూవీ ఆఫ్టర్ మూవీ గెట్ వైజర్. ఇట్స్ లైక్ లైఫ్, యూ గెట్ వైజర్. యూ కీప్ ఏదో ఒక యూ విల్ బీ మేకింగ్ స్టిల్ స్టూపిడ్ మిస్టేక్స్, యూ విల్ బీ మేకింగ్ మిస్టేక్స్, బట్ యూ ఆర్ గెటింగ్ వైజర్. నేను విలేజ్లో వినాయకుడికి ఒక పాఠశాల కావచ్చు, పాఠశాల నుంచి ఆనందో బ్రహ్మ కావచ్చు, యూ మచ్ మోర్ వైజర్. యు ఆర్ మచ్ మోర్ వైజర్ అండ్ యూ మచ్ మోర్ అంటే ఎక్కువ చేసడం వల్ల మనమేమో దాని మీద మాస్టర్ అయిపోయి ఎక్కువే మట్టలేము. నథింగ్ దట్. ఇట్స్ స్టిల్ దట్ యు ఆర్ స్లైట్లీ మోర్ అవేర్, వైజర్ ఆఫ్ ద రిస్క్స్, వైజర్ అబౌట్ మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద క్రాఫ్ట్ యాజ్ వెల్ అండి. సో యాత్ర టైంలో లైక్ చాలా కాంట్రవర్సీస్, లైక్ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది, వైఎస్ఆర్ గారి పార్టీ నుంచి తీపిచ్చుకుంటున్న సినిమా అని. మీరు ప్యాషనెట్గా తీసిన సినిమానైనా ఇప్పటికీ నేను అడుగుతున్నాను. అది ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్ దిస్ బిఫోర్ యాజ్ వెల్ అండి. సో మెనీ టైమ్స్ చాలా సార్లు ఆన్సర్ చేశారు. బట్ ఐ మీన్ టు బి బ్లంట్, మనకు టు బి బ్లంట్ అబౌట్ ఇట్, యాత్రకు చేసిన ముందు సినిమాలు నావి ఆనందో బ్రహ్మ అండ్ పాఠశాల. సో హార్డ్లీ వన్ డిడ్ డూ అట్ ఆల్ అండ్ వన్ డిడ్ హాఫ్ డీసెంట్. సో వాళ్ళే చేయాలనుకున్నప్పుడు మనల్ని పెట్టి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళంత ఇంపార్టెంట్ సినిమా తీస్తారు? దే కుడ్ స్టిల్ అఫోర్డ్ సమ్వన్ బిగ్గర్ డైరెక్టర్ కన్సిడరింగ్, అండ్ దే కుడ్ హావ్ అఫోర్డెడ్ అ బిగ్గర్ బడ్జెట్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్, యాత్ర హ్యాపెండ్, అండ్ దర్స్ నో సెన్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో యాత్ర టైంలో చాలా కాంట్రవర్సీస్ జరిగాయి. మీరు చెప్పారు ఇందాకే, లైక్ వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్టర్గా, నన్నే ఎందుకు అని. సో మీరు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా థ్రెడ్ కాల్స్ కానీ, లైక్ ఏదైనా అనాయింగ్ మెసేజెస్ కానీ, ఇరిటేటింగ్గా ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా? డూ యూ హ్యావ్ లైక్ కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ సోషల్ మీడియాలో అలా? నథింగ్ లేదండి. నార్మల్ ఆన్లైన్ అబ్యూస్ ఏదో ఉంటుంది, కానీ యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. సమ్మన్ దేర్ ఎక్కడో ఎవడో వాడికి, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈస్ సమ్మన్ హూ లవ్స్ ఇట్ అండ్ సమ్మన్ హూ హేట్స్ ఇట్. సో యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ఇట్ సీరియస్. అది మనకి ఇది. అండ్ there's a saying in English, this don't wrestle with a pig, because one, you'll get dirty, two, the pig will like it. So atla manaku, if you get into that, if you're drawn into how the world reacts to it, or wala abuse, or wala feedback, or you can't live your life. So for me it's like it doesn't really matter how someone feels about it at all. Yeah. ఓకే. సో ఇందాక అడగడం మర్చిపోయా, 2009లో విలేజ్లో వినాయకుడు, ఆ తర్వాత వెంటనే కుదిరితే కప్ కాఫీ, 2 years 1 year గ్యాప్లోనే మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు. ఎంత ఖర్చు అయింది? ఎంత నష్టపోయారు? సబ్స్టాన్షియలీ దే ఇస్ లాస్ అండి. అప్పుడంటే బడ్జెట్, స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్సే కానీ బ్యాక్ దెన్ దే వర్ శాటిలైట్ రైట్స్. సో అవన్నీ కలుపుకుంటే దే వేర్ ఓకే, బట్ స్టిల్ వుడ్ హావ్ లాస్ట్ 20-30% ఆఫ్ యువర్ బడ్జెట్. సో అట్లా దెన్ దేర్ ఇస్ అది పూడ్చడానికి ఇంకో సినిమా చేస్తాం, కుదిరితే కప్ కాఫీ. రెండిటికి కలిపి ఇంక పెద్ద బొక్క వచ్చి పడింది. సో అట్లా నథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ ఇట్ టుక్ ఎ వైల్ ఫర్ మీ టు రికవర్ ఆఫ్టర్ దట్. సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నారు? బ్యాడ్ కాంటెంట్, బ్యాడ్ స్టోరీస్, బ్యాడ్ కాంటెంట్ అంతే. సో ఇన్ని సినిమాలు చూసిన మీరు దాన్ని ఎందుకు జడ్జ్ చేయలేకపోయారు? అంటే చెప్పినప్పుడు ఒకటి చెప్పి తీయడం ఇంకోలా తీసారా? ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది? అంటే వేరియస్ రీజన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బీ మోర్, హీ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్, he has to have a judgment of what kind of a story he has to make, and he has to have an understanding on at what cost to make.
మన దగ్గర మనం ప్రొడ్యూసింగ్కి వచ్చినప్పుడు డబ్బులు పెడితే చాలు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనుకుంటాం. ప్రొడ్యూసింగ్ ఈజ్ అ స్కిల్డ్ జాబ్. మనకి అది ఏమీ తెలియకన్నా వీ ఎండ్ అప్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలో తెలియనప్పుడు ఐ థింక్ ఆబ్వియస్లీ యూ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫిలిమ్స్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ లైక్ వన్ బ్లైండ్ లీడింగ్ అండ్ అదర్ బ్లైండ్. ఒక గుడ్డోడు ఇంకో గుడ్డో అని నాకే తెలియదు స్క్రిప్ట్ అంటే జడ్జ్ చేయడం, ఇంకోటి స్క్రిప్ట్ జడ్జ్ చేసి మనం దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఆబ్వియస్లీ దే గోయింగ్ టు ఫెయిల్. సో నాట్ సర్ప్రైజ్ దట్ దే ఫెయిల్, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్గా ఏమన్నా కథలు వచ్చాయా మీ దగ్గరికి? నో, ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆనంద బ్రహ్మ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్. మనమేమి ఇంకేమైనా రిజెక్ట్ చేసినవి? ఏదండి రిజెక్ట్ చేసినవి అంటే ఈ కథ వర్కౌట్ అవ్వదు, మీ వరకు వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేయండి అని ఈ కథలు మీ దగ్గరకు వచ్చినవి ఏమన్నా రిజెక్ట్ చేశారా? I've decided never to produce for others. అంటే అన్లెస్ వెబ్ సిరీస్ ఇట్లాంటివి దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ రిస్క్ ఇస్ బోర్న్ బై సమ్మన్ ఎల్స్. నేను ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్న వరకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్. సో అండ్ ఆనందో బ్రహ్మ విషయానికి వస్తే తాప్సీ ఇప్పుడు తను మంచి ఓటీటీ స్టార్. అప్పుడు ఎలా ఉండింది లైక్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి? No, she was good and she was extremely good. Extremely good and very professional as such. That's it. It's years back and there's no point. I keep saying that once they're done, they're done. సో మనము అది ఆడినా ఆడకపోయినా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు భారం అది. సో దిస్ నో పాయింట్ రీలివింగ్ ఇట్. సో దే డెడ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది వర్డ్ పాదాల యాత్ర, అంటే పాదాల మీద నడిచే యాత్ర అని. సో ఇప్పుడు యాత్ర 2 దీనికి రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఉండొచ్చా? పాదయాత్ర అని ఏమైనా పెట్టబోతున్నారా? ఏం లేదండి, దట్స్ నథింగ్ దట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ యాత్ర 2 దేర్ విల్ బి ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. సో వైఎస్ జగన్ గారు ఉంటుంది, ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి హిమ్, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద కోర్ స్టోరీ స్టిల్ ఆర్ వెన్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి మేడ్. ఎప్పుడు చేస్తామనేది అంటే క్యాస్ట్ లేరు, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్టోరీ లేదు. అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్స్ బ్రాడ్ బేస్డ్గా ఐ నో దట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబౌట్ ఇట్, అంతేగాని ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఒక 4-5 months ఐ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, దెన్ ఐ కెన్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కాలా లేదంటే రాయాల్సింది నేనే కాబట్టి నేనే ఫస్ట్ మన పని మనం చేయాలి ఫస్ట్. సో ఇప్పుడైతే మీరు అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారా? అబ్జర్వేషన్ ఏం లేదు, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఐ have to get it through to put it as a material and it has to excite me. We have to find a story. అది రీసెంట్ హిస్టరీనే కదా, ఎప్పుడో జరిగింది కాదు కదా. సో వీ కాంట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ డాక్యుమెంటరీ వీ ఆర్ మేకింగ్, వీ కాంట్ స్టిచ్ అప్ వేరియస్ ఈవెంట్స్ one by one. It has to be, we have to find something dramatic enough for people to be really engaged with it or rooting for it. సో మీరు బయోపిక్ తీసినా కూడా జస్ట్ ఒక పీరియడ్ తీసుకుంటారు, లైక్ పాదయాత్ర తీసుకొని యాత్ర చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, లైక్ మీకు ఇప్పటి వరకు జరిగిన దాంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించిన పీరియడ్ ఏదైనా ఉందా? పాలిటిక్స్లో ఇప్పటి వరకు యాత్ర చేయడానికి, యాత్ర 2 చేయడానికి ఇప్పటి వరకు ఏది ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించలేదా? ఇఫ్ అనిపిస్తే ఏంటది? Still don't know, and I'll have to figure a story. But it has to be a part of his life or the whole story, na? Or some specific event anedi. Only when we look at it, the whole thing, then we can look at and we can figure what is that we would want to tell. And it's too early, ante. సో బట్ యాత్ర ఫ్యాన్స్ మీకు చాలా ఉన్నారు, దాని నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఈ సినిమాకి డెఫినెట్గా యాత్ర ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ ఆ డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి. వాళ్ళకి ఏం ప్రామిస్ చేశారు యాత్ర 2కి, ఎలా ఉండబోతుంది అనేది? No, once I figure it out, I'll let them know. అప్పటి వరకు చెప్పరు. మనకంటే మనమే అంటే ఐ కీప్ సేయింగ్ దట్ మనమేమి దొంగతనంగా ఏదో దాపెట్టుకొని దుప్పటి కింద పెట్టుకొని రాసుకొని తీయాల్సిన సినిమా ఏం కాదు అది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్, విల్ అప్ టు ఇట్, విల్ టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ, దిస్ ఈస్ హౌ వీ గోయింగ్ టు. ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాము, ఇట్స్ ఎ స్టోరీ, వై షుడ్ వీ బీ హైడింగ్ ఎ ఫ్యాక్ట్? జస్ట్ దట్ ప్రీమెచ్యూర్గా స్పెక్యులేటివ్ చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇఫ్ ఇట్స్ డజంట్ హ్యాపెన్ 6 months లేటర్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ లైక్ వీఆర్ ఓన్లీ టీజింగ్ సేయింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ కమింగ్ వితౌట్ ఎనీ కాంక్రీట్ యాక్షన్ అండి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎ వెరీ కాంక్రీట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నారా? Kaddor, it all depends on various things and it's the story, cast, the logistics part and everything. ఓకే. అండ్
కరెంట్ పాలిటిక్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? డెఫినెట్లీ మీరు ఈ సినిమా కోసమైనా, రీసెర్చ్ కోసమైనా అన్నీ ఫాలో అవుతుంటారు, చూస్తుంటారు అన్న దాని మీదే అడుగుతున్నా. పాలిటిక్స్, రిలీజన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ ఒపీనియన్. దానికన్నా పనికిరాని పని ఇంకోటి లేదు. సో there's no point in it. Have a public opinion, not be informed అనడం లేదు. You can be informed. We live in a place where it is, we either extremely hate or love someone, and we are extremely opinionated as a society. And there's no point. It's not even worth having an opinion about anything, having an opinion on either politics or religion. Yeah. సో ఇఫ్ యూ చూజ్ ఎ లీడర్, మీరు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలనుకుంటారు? Yeah. సీఎం కానివ్వండి, హూఎవర్. No, I like leaders. Like I like Jagannath is one leader. I like it. Of course, I like it. YSR was a leader, and Modi is a leader. Someone who is good. Dhoni is a leader. Abdul Kalam was an example leader. Atla the various sects lo Ratan Tata is a leader. Like, I mean, you can look across and then they're all leaders. There are reasons why you look up to them and say that, okay, ఏదో ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ఏదో ఒక ట్రైట్ ఉంటుంది. There's something which we like. If it is Jagannath, I think he's perseverant. Irrespective of what shit it is, he can grind through him to go through it. అది endurance ఉంది. YSR had that kindness. He had that humility. Or Dhoni has something which is very composed. Or Modi is someone who is the greatest communicator. So atla various things and yeah. సో జగన్ గారికి అలాగే వైఎస్ఆర్ గారికి ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏదైనా ఉందా మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో? సంథింగ్ రిలేటబిలిటీ, ఆయనలాగా ఉంటారేనా అనేది. They're born leaders. They have leadership. It's very visible. They have a certain set of enigma. There's a certain set of leadership where they can invoke in that kind of a strength of leadership. They have that. I mean, that's common for them both. Yeah. సో మిమ్మల్ని చాలా మంది అడిగే ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్, మీరు పాలిటిక్స్ లోకి వస్తున్నారా అని. నాకు ఒపీనియనే వద్దురా స్వామి అనుకున్నాడు. there's no point in it when I find ఇలా it అన్న వాళ్ళు చాలా మంది లైక్ కొంచెం ఏదో పీరియడ్ లో సినిమాలు అయిపోయి కొంచెం ఆ టైంలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు కదా. no and you need to have different drive for each thing. Like for example, యాక్టర్ కావడానికి ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైటర్ డైరెక్టర్కి ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది. తో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ business, the completely different reasons or different personality types is why we choose something. And considering me, who is absolutely someone who is least bothered about how the other rest of the world lives, it doesn't make sense. Yeah. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద కంటెంట్, ఇక్కడ సేవ్ ద టైగర్స్లో వాట్ ఈస్ రిలేషన్ టు యూ అండి? ఏంటంటే సేవ్ టైగర్స్ మళ్ళీ మన కంటెంట్లోకి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ కపుల్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్సే కదా, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న రిలేషన్స్ కానివ్వండి, ఫ్యామిలీస్ అండ్ వాట్ ఎవర్? they're constantly evolving and there is nothing. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ టైంకి there was a balance of equation of how marriages and relationships worked, and there is how we are having how our relationships have worked, or next kids generation how it is. I mean, it's an evolution. We shouldn't be greatly worried about అప్పట్లో మా అమ్మ నాయన 50 ఏళ్ళు కలిసి ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు కూడా కలిసి లేకపోతున్నారు, కొట్టుకొని వస్తున్నారు అంటే డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్. అప్పట్లో మన పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఫేస్బుక్లు టిండర్లు ఉండింటే వాళ్ళ సంసారాలు ఉన్నాయో కూడా తెలిసేది కాదు. ఆర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్, ద వేరియస్ థింగ్. సొసైటీ ఎవాల్వ్స్. సొసైటీ ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ ఈవెన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ దే విల్ బి ఎవాల్వ్, దే విల్ ఎవాల్వ్. సో నౌ కరెంట్ రిలేషన్షిప్స్, I think both the parties are both are economically independent, literate, very opinionated. Obviously, when there is two individual people, there's going to be friction, there's going to be conflict. So, I don't know if it answers it, but yeah. సో యాప్స్
మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. Technology. I mean, it's technology. I mean, when information is there. అంటే టెక్నాలజీలో కూడా మంచిగా ఉన్నాయి కదా, అవి కాకుండా మోర్ ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ అండ్ ఎనీ యాప్సే కదా. టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాప్స్ లైక్ ఐ మీన్ ఎనీథింగ్ ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వెన్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ హ్యాపన్ అండ్ టు ఐ మీన్ independent as well. ఇప్పుడున్న there is independence to whatever the individuals as well. Obviously there is going to be a different way of how previously relationships work to how they're going to currently work. And yeah. మ్యారేజెస్ మీద Again, ద సెలబ్రేషన్ అనుకోండి, సెలబ్రేషన్ no, I mean, I normally tend to not comment on any of the social politics, religion, even marriage or institution as such. But again, చాలా సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ అనా? in the sensitive కాదు, but maybe my opinions don't fit into the larger scheme of things, ante. So I think if it works, it great. It has a functional use. It works. If it works, it great. If people don't want to get married, that's also great. దానివల్ల కొంపలు ఏం మునిగిపోవు, లేదా చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళే దట్స్ నాట్ దట్ దే అచీవింగ్ సంథింగ్ గ్రేట్ షిట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెసెసిటీ అండ్ ద నీడ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటింగ్ దాట్ ఆర్ నాట్ వాంటింగ్ ఇట్. మనీ గురించి చెప్పండి. మీరు పోగొట్టుకున్నారు, తిరిగి సంపాదించారు. సో మనీ ప్లేడ్ విత్ యూ ఒక స్టేజ్లో. సో మనీ గురించి ఒక వర్డ్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? It is essential. It is a necessity thing, but it is. But bottom line, it is. Money or no money, I mean, with money you have a choice of what misery to choose. Without money, you don't have a choice. So I would rather have money and still be miserable. So money is essential. It's absolutely. There's nothing. It is quite essential. Yeah, even for a saint it is needed. Unless you're leaving everything somewhere going, and it is essential to live. If you're being part of a society, you need it. Yeah. ఓకే. సో ఫ్రెండ్షిప్. Sorry. Friendship. No. It is. I think I don't. Yeah. It is. పాలిటిక్స్ అన్నారు, మ్యారేజ్ గురించి చెప్పనన్నారు, No. ఫ్రెండ్షిప్ గురించి. No. Friendship is. I think it's maybe higher than love, considering friendship is not a barter, unlike love at least. Yeah. సో మీరు చెప్పారు లైక్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి అబ్బాయిలకి, అందుకే దాన్ని అవతల వాళ్ళ మీద ఫీమేల్ మీద పుష్ చేస్తారు అని. సో No, it is జెండర్ సంబంధం లేదు. ఇన్సెక్యూరిటీ, స్టూపిడిటీ, ఇగ్నోరెన్స్ ఏ జెండర్ కన్నా ఉంటుంది. But in generic, where in a country like us, or where in general, even any other civilization, years, I mean centuries together, we have been trained, or men assume that they are superior to women. It is deeply because of they are somewhere they feel inferior or weaker. That's the reason why they tend to be wanting to dominate the other. It is because it's simple that women can endure more pain longer. They have they can multitask better. They can endure pain and various ways. And so అకార్డింగ్ టు యూ హూ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? nothing like that, and they're equally stupid and they're equally strong. It is again, you'll find idiots on both the sides. Then you'll find wise people on both the sides. It's gender neutral. So but in generic, each one has a different both psychological and physical kind of an attributes. So one might be a physically stronger thing, but the other one has a more mental endurance, the ability thing. So they have their own things of what it is. అండ్ ఇందులో ప్రియదర్శి గారి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది లాస్ట్లో, గ్లిమ్స్లో చూసాను నేను. కన్నడం గురించి సంథింగ్ సార్, నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా లైన్ గుర్తులేదు. ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్. Something like, if men had a choice to give birth to people, then we would have done it. That's all. సో అది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో వస్తుంది ఆ డైలాగ్? It is just a very humorous show, and it is just that kind of an expression. When they're just
It's just part of one of a sequence, and it's I think. సో కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే హూ ఇస్ ద లైక్ ఎవరు కాస్ట్ చేసింది? ఇట్స్ యువర్ కాల్? No, it's I mean Pradeep is also there, me and Pradeep, and there is a director, so it's a collective call. So what రాసేటప్పుడే తెలుస్తుంది more or less who would be right. So and when some characters you audition, you will figure it out. Yeah. ఓకే. అండ్ మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ దీని గురించి కూడా అందరూ అడుగుతున్నారు, సిద్ధలోకం. Yeah. సో దీని గురించి చెప్పండి, ఎవరు ఉండబోతున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో? No, it is done. This movie has been done, and it's been for a while. And I think Shraddha Srinath undi. It's a social satire. It's a very small film. It's a dark comedy, and I think it should release in the next few months. And yeah. అండ్ నెక్స్ట్ ఓటీటీ షైతాన్ కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు. అందులో మీరు కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు కదా, అడల్ట్ ఉంటుంది, న్యూడిటీస్, సెక్షువాలిటీ కూడా. ఎందుకు ఇలాంటి, అంటే మన తెలుగు వాళ్ళకి కొంచెం ఈ రకమైన జానర్ పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? అట్లేం లేదండి. I mean, I've never done crime or action or violence. So I wanted personally to experience that side of it, just explore that kind of a story. And to the story demands it. ఒక క్రైమ్ డ్రామాలో మనం ఈ పూలు, ఈ పింకులు పెట్టలేము. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్టోరీ టు టెల్ అండి. ఎవరెవరు ఉండబోతున్నారు అందులో? All of them are it's an ensemble cast, and I think we will, once they announce it, only then we can reveal. So Hotstar, they hold the rights to withhold what any information to that. ఓకే. సో ఫైనల్లీ సేవ్ ద టైగర్స్ హాట్స్టార్లో రాబోతుంది. నాకు ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసిన వెంటనే ఏమనిపించింది అంటే, ఇంత పవర్ఫుల్ ఉమెన్స్ని పెట్టుకొని మీరు టైగర్ అని అబ్బాయిలని అంటున్నారు, అమ్మాయిలు కూడా టైగర్స్ కాదా? వాళ్ళు టైగర్స్ అనుకుంటారండి. సో అది వాళ్ళ అబ్బాయిలు అనుకుంటారా? అంతేనా? డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. ఓకే. అనుకుంటారు, ఎవడుకు వాడు పులి అనుకుంటారు, ఆ సైడ్ కూర్చున్న వాళ్ళు వాళ్ళే అనుకుంటారు, వీళ్ళే అనుకుంటారు. ద రియల్ టైగర్ ఓన్లీ దోస్ విల్ నో ద ట్రూత్. అంతే కదా, అమ్మాయిలే. ఇట్స్ అప్ టు చెప్పాం కదండి. యూ విల్ హ్యావ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఇట్స్ జెండర్కి సంబంధం లేదు. యూ విల్ హ్యావ్ ఈక్వల్ స్టూపిడ్స్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్, అండ్ ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వైజర్ ఆన్ ఎయిదర్ వేస్ ఆఫ్ ద థింగ్. Gender has nothing to do with it. Yeah. Generalizing a gender is not right. Yeah. Okay, super. So 27th of April, Save the Tigers రిలీజ్ అవుతుంది హాట్స్టార్లో. హ్యాపీగా కూర్చొని చూసేద్దాం, మంచిగా పాప్కార్న్ తింటూ. పాప్కార్న్ కావాలంటే సార్ పంపిస్తారు. 300 రూపీస్. డన్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్కి? No, I think they should see the trailer, and if they like it and they can relate to it, they should see an episode and determine at least is it something that they would want to continue watching or not. అండి, సో ఇది చూసాక కపుల్స్కి గొడవలు అయితే అవ్వవుగా? ఎలాగో అవుతాయి కదండి. ఎలాగో కొట్టుకుని ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రశాంతంగా ఉన్నారా? లేరు కదా. కొత్తగా చూసినా చూసుకోపోయినా గొడవలు కామన్ అంటారు. దట్స్ కామన్. దట్ సాగా సర్కస్ హ్యాస్ టు గో ఆన్. Yes, done, sir. Thank you so much. Wish you good luck. Thank you.